दिन यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हैं, कितना इम्पोर्टेंट है कि कॉलेज लेवल पे या फिर इंस्टीट्यूट लेवल पे उनको ये जो है शिक्षा दी जाए कि आगे पढ़ के मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कर पाएँ। आप लोगों ने बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी है लाइफ में, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, और कितना इंस्पायर होंगे स्टूडेंट्स आपसे? कहो जानू अच्छे से। यू नो, आई थिंक एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट लेवल, और अगर आपका इंटरेस्ट फैशन में है तो ऑब्वियसली ये इंस्टीट्यूट बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक जो भी करियर आप चुने उसके लिए सीखें ज़रूर। मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, बट एज स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है, तो यही कहना चाहूँगी कि या तो फिर मैं दुआ करती हूँ कि एक्चुअली सभी को अपने पसंद का एजुकेशन नसीब हो और वो अपने करियर्स में अच्छा करें। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं स्टूडेंट्स के साथ में? देखो, मैंने अपने घर से एक ही चीज़ सीखी है कि अपने आप से ईमानदार रहो, और वही काम आता है ज़िंदगी में हमेशा। सो आई थिंक ईमानदारी सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो योर इंटेंशंस आर ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी आई कीप। और सर, इस पल को कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग जो अभी फेज में हैं? आप लोग कितना एंजॉय कर पा रहे हैं आप? एंजॉय तो ऑब्वियसली ये मतलब एक ऊपर वाले का वरदान है, एक ब्लेसिंग है, तो हर दिन नया होता है। अभी ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बारे में तो मैं अपने यूट्यूब पे भी काफ़ी चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, हमारे लिए खुशी का वक्त है। एंड बस दुआ करते हैं सब अच्छे से हो जाए। अभी 3 महीने बाकी हैं। सो आप कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? कम I'm very मिला तो यार, कौन है क्या है? So hi, I am Pavneet Singh. तो इवेंट के बारे में यही बोलूँगा कि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर here in this event, and as we are we're actually here to launch the song for Fauji and Pavneet, and Zaid part of that video, and he is singing and performing, he is directing, and I he directed the video. Special appearance. Yes. But it's a Fauji 2 का video है, so yeah, go ahead, please tell us. So singing, he directed the video, Zaid, and it was fun shooting with him, and absolutely hope for the best, and new releases, new songs, new work is coming out very soon, and this song we are actually releasing officially on 16th of June, which is my birthday. Oh, yes. 16 का birthday, yes. तो पर बढ़िया गाना है, मतलब बढ़िया शूट हुआ है। बहुत ही बढ़िया था, बहुत हेक्टिक था स्टार्ट में, बिकॉज मुझे 2 ही दिन दिया था सब प्रिपेयर करने के लिए। सो संदीप इज़ बीन माई फ्रेंड, उन्होंने बोला आप डायरेक्ट करोगे एक गाना मेरे लिए, बताया पवनीत का है, मतलब उसने कंपोज किया है। मैंने तो बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया, बट सोचा भी नहीं कि पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। बट एवरीथिंग वाज, ऊपर वाला जब चाहता है आई थिंक होना, चीज़ें तो हो जाती है। बट बहुत बढ़िया हुआ, मतलब एवरीवन रियली सपोर्टेड अस, इवन द संदीप प्रोडक्शन टीम, इवन ही सपोर्टेड। गौर मैम इज इन द वीडियो, और 4 चांद लग गए गाने में। एंड गाना इन दोनों का है, संदीप का ऑब्वियसली दिमाग है, जैद का पूरा विजन है। लिटरली मैं अगर कहूँ कि एक दिन में ये पूरा वीडियो, यू नो, दे प्लान्ड इट टुगेदर। आई डोंट इवन नो मैंने जैद को कैसे ही इज पुट इट टुगेदर, बट ही इज परफॉर्म्ड वेरी वेल, एंड ऑफ कोर्स जैद भी सिंग कर रहे हैं उसमें। एंड आई एम जस्ट डूइंग माई बिट इन द वीडियो। उनको जब संदीप सिंह बोलते हैं तो ज़्यादा कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो दोनों अपना दिमाग लगा के कर लेते हैं। हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं पहले से बहुत। बट इट्स अ होल टीम टुगेदर, एवरीवन's डन अ ब्रिलियंट जॉब। गाना बहुत अच्छा है, टी सीरीज़ का म्यूज़िक है, तो फौजी सुनते हैं ना, फौजी तो हमें गाना वैसा ही साउंड करता है कि ऐसा होगा, गन होगी या टेंशन होगा, ये होगा। बट मैंने बहुत अलग फील दिया है, मतलब गाने को थोड़ा आई वुडेंट से जेंजी फील, बट आई हैव गिवन अ वेरी डिफरेंट फील टू इट विद कमर्शियल। देखोगे आप देखने वाले हो कि नहीं आज? बढ़िया मजा आएगा आपको भी देखना। अभी स्क्रीन करेंगे, बट रिलीज 16th को आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। It's honestly going to be a beautiful fest, and we've like worked very hard to make sure that the show is amazing, and Yeah, and the outfits that we are wearing, and they are also amazing. They speak out a lot of elegance and at the same time a lot of fashion. So that is something that I have experienced for the first time, at least in the current generation. So we are excited about it.
And the students that have made it are amazingly talented. Yeah. And the show is going to be amazing, which is directed by the one and only Shakir sir. And all the students have put their heart and soul into their outfits, which will, just sparkle on the stage. Like, yes, we're just excited to go on the stage and the ramp. I'd just say it's awesome and very exciting. The outfits designed by students are amazing. I loved each one of them, and I can't wait to be on the stage in those outfits. Thank you. Sri Bello, designer and stylist to the stars. I'm here for Layer M, which is the design event, where I'm judging the event, and may the best one win. I'm really looking forward to a great evening here. Sir, any message you would like to convey to the students and the contestants? Well, I would just say work hard and you'll really reach somewhere in life one day. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इनसाइड. एंड क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और कितना इम्पोर्टेंट है कि उनको इस चीज़ों के बारे में और एक्सपीरियंस कराया जाए थ्रू दिस. या इंग्लिश वुड बी फाइन. इंग्लिश. I just had a really good time because I got to meet new young minds of this college NIF, and it just reminded me of the time when I was in college and I was really confused and struggling to figure out, how things are done, what this industry is, and how to go about it. मुझे याद है कि मैं अपने different faculties के पीछे भागती थी और बोलती थी कि मुझे बताओ कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, and I used to try and go to the library and read up about it or meet seniors, and I just feel like I have the opportunity here right now to be able to contribute to these young minds and just maybe talk to them and just share my journey and my experience, and maybe hopefully they learn something out of it and they benefit from it, I hope. And yeah, I had a great time. Any message you'd like to give to students? Yes, I gave lots of messages to the students in my entire talk, but one biggest message is to follow your passion, express yourself in the most authentic way that you can, and just don't forget to have fun. This field is all about exploring your inner child, and let it just flow and have fun while doing it. And when you know that you're having fun and work is not feeling like work, that's when you know that you are meant for this work. Thank you. Thank you so much. Thank you. That's about your session. Yeah. This was very good to see all the students having so much fun, and they have such great show today. And they had such amazing questions to ask us, and really felt good, being from the industry. And we all work on the back of the camera, and we are on the front of the camera here. It was fun. Thank you. And what about earlier? Yeah, this is my friend. She has organized this entire thing, and it's pretty cool. Her name is Tanu. She's been I think she's the CEO of the company. Yeah. So she's invited me to be the part of this. But it's very well organized. It's pretty fun. And any message you would like to give to students? Just don't let the passion die and do the best of the things what you can put together. And the world is huge. A lot of opportunities. All the best. Thank you, sir. Thank you. सर एक पिक्चर चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कुछ बताइए हमें, और लेयर एम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स को कितना इम्पोर्टेंट है कि ये सब एक्सपीरियंस दिए जाए? बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली. आई विश हमारे टाइम पे स्पीकर्स इतना ओपनली आके अपनी स्टोरीज़ बताने को राज़ी होते. मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि मैं जितना हो सके उतनी असलियत इन बच्चों को बताऊँ, ना कि शुगर कोट करके उनको ये बोलूँ कि ये करो, मेहनत करो, फलाना करो. रादर आई लव टॉकिंग टू देम, जहाँ पे मैं पूरा सच बता के अपना एक्सपीरियंस बता दूँ कि भाई मज़े करो ये, एंड अपनी एज जो भी है एज अप्रोप्रिएट काम करो. 18 के हो 18 के बन के रहो. डोंट ट्राई टू ओवर मैच्योर मत हो जाओ जल्दी, या यू नो व्हाट आई मीन. सो बच्चे हैं, बच्चों की तरह रहो, इज़ व्हाट आई लव. और जब भी मुझे यहाँ पे लोग बचपना दिखता है, मुझे उल्टा खुशी होती है कि ये उनकी एज है, उनकी एज बिहेव करने की नहीं है, यू नो. और अंदर मुझे यही दिखा है कि मज़ा आया, मतलब बच्चों को देख के, तो अच्छा था. थैंक यू सो मच. थैंक यू. I would say for the students, कितना इम्पोर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स. इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं जो पैनल डिस्कशन में हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं. क्या कहना चाहेंगे?
So I think this is a part of the journey of a student because क्या होता है क्लास में जो हम सिखाते हैं it's limited. But when it comes to actual industry exposure, only these people can give industry exposure. You know, they have their learnings, they have their journey which they came and share. And today we had a fashion panel talk, we had an interior panel talk for our fashion and interior design students. So it was a great learning for all the students. We now have our fashion show happening where our graduating students are presenting their collections. So it's a very good exposure, a platform for students. Layer M Fest is fun and learning. That's what we believe in, giving students a platform and a stage to show their skills and their talent. So NIF Borivali and NIF South Mumbai are very proud to present Layer M Fest to all of you. Thank you. Journey of Layer M. So, yes, with the help of our students and our team, the faculty members, we were able to pull this one full day event, you know, where our interior students are showcasing their products. They've made furniture, they're presenting their portfolios and they're showing it to industry, interior designers and architects. I think that's a great exposure. And that's what we believe in at NIF Borivali and South Mumbai. And we are very thankful to each one of you who is here to witness our students' work. Thank you so much. Students, I think I would just like to say we love our students and we just want to give them opportunities and just want them to be a part of all the celebrations and all the learnings, you know, thoroughly. So that's it. Thank you so much. Thank you. Hi, I'm Shakir Sheikh. I'm glad कि NIF Global Borivali and Town इन दोनों ने मिलकर ये शो प्रेजेंट कर रहे हैं and like always the collection is very inspiring. Good to see young students presenting a lot of new concepts, a lot of new themes. They worked hard and it's definitely showing on stage and I'm glad to be a part of this. And yes, I'm also excited to see my students, NAMG models who have trained with our institute to be making their debut. Some of them who are extremely talented on this stage today. And I think this association and collaboration goes a long way with NIF Global. And we're glad we're putting up this show together. And sir, any of your upcoming project you would like to share with us? Yes, I'm doing something very interesting. I'm doing something in Dubai. And next 15 days, we are doing a global media show, Emirates Luxury Show, with some of India's good top designers. And yes, we are all prepared for it and gearing up for it. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Layer is something that is very important in terms of design for me as a designer, with materials, layering with colors, layering with fabrics. Everything's about layering. So that's why I just asked them what this meant, and the concept of layering is what the students have done in regards with layouts and their designs. I think very impressive, especially when I see the first year and second year students and when I compare it to our time that we've done, 20 years ago, it just feels surreal. It just feels so good and inspiring, if I can say the least. Like, I want to go back and tell my team that the kids are doing such great work. So it's very inspiring for us also, because sometimes we forget the essence of just simple basic design and so much theme when we start working, that seeing this just brings a refreshing take on design. So yeah, I had a great time, and the students are very smart nowadays. They have some very good questions, and we're very happy answering them. Very mature in their thought process. And also the event was very well organized. Honestly, we remember how we used to do our events like years ago, and now how things are. So very well organized. Students have done some fabulous work, and it's amazing, as he said, like the questions were quite good. They also made us scratch our heads. So so it was nice to answer them and to meet everyone. And also thank you to NIF Global and all the faculty members, Tanu especially, for having the patience, like Sanya said. And I think I've done these before with them, and I would never bat an eyelid to do one again. So thank you so much. Thank you guys.